Tryavna Today, a city of original architecture, famous icon painters and woodcarvers, rich history and an attractive present. Tryavna is becoming more and more a desired modern mountain resort because of its healthy climate, beautiful nature, and unique, cozy and magnetic atmosphere. Because of its traditional hospitality and long years of development as a health resort, carrying the spirit of the Bulgarian revival, the name of Tryavna is pronounced with admiration and love throughout Bulgaria. But where does this impressive love for the small mountain town come from? Exactly a century ago, in the year 1910, an unusual society was founded in the town. It was a society for the cultural and economic development of the town. It appears to be one of the first of its kind in Bulgaria. Most of the people in the town at that time, mainly craftsmen, had never heard words such as resort, holiday maker, tourism. But the lively and enterprising spirit of the townspeople made them interested in these modern ideas and initiatives. The aims of this society were quite modern: participation in the forestation and town cleaning, building new homes and private hotels, as well as quality control of the services offered. During the following years, the society developed those activities and took special care to advertise Tryavna as a resort town. And so, the lovely town became a beloved destination for tourists from all over the country. In 1909, the Trans-Balkan Railway reached Tryavna. This greatly contributed to the growth of the number of tourists in Tryavna. The publication of brochures and postcards began, and different recreation activities were organized. Even a book advertising the town by Iordan Nestorov was published in 1927 under the title Tryavna, a resort center. The town's infrastructure was developed as it now claimed to be a resort town. The town's statute as a resort was legalized in 1937, and ever since it has continued developing and reaching the highest standards as a modern health and mountain resort. Tryavna architecture. What makes Tryavna uniquely attractive is the craftsmanship of its founders, architects and builders. The town's guests are transferred in time when they stand in the central square Capitan Yadu Nicola. It is surrounded by a wholly preserved architectural ensemble dating back to the time of the Bulgarian revival.
The clock tower and symbol of the city was built in 1814. The Tryavna school, built in 1836-39, was one of the first secular schools in Bulgaria. The Kivgiran stone bridge, connecting the square to the old town, was built in 1844-45. The church St. Archangel Michael, dating to the 12th century, is a monument of culture of national importance. Another source of pride of the Tryavna craftsmen is the church St. George, 1847-52. The famous Tryavna bay windows can be seen on Raikova house, built in 1846, as well as on the house of Petko and Pencho Slavekovi, built in 1830. But the most important house in the whole town is the legendary Daskalova house, with its famous sun-shaped wood-carved ceilings. It houses the Museum of Tryavna wood carving. The Tryavna column was discovered in the yard of the house in 2008. Уважаеми дами и господа, позволете ми да кажа пред всички вас, че аз имам честа наистина да обявя за завършен първият етап от проекта Тревненската колона. Искам да приветствам всички майстори, които поставиха знака си на Тревненската колона, и разбира се, да споделя надеждата си, че тази колона има своето бъдеще развитие и обогатяване. Искам да изкажа своята специална благодарност на уста Дарин Бошков и разбира се на неговия екип за огромния труд и талант, които полагаха денонощно, за да може да се реализира този проект Тревненската колона. Tryavna wood carving.
gifted, avant-garde. These are the words used to describe the Tryavna masters who have reached the highest form of craftsmanship in the processing of wood. Their hands, touched by God, chiseled out the finest details and created their perfect masterpieces from one of the most difficult materials. This craft has not been forgotten in Tryavna to the present day. Some of the most well-known artists working in this sphere are Professor Konchutsanev and Professor Anton Donchev. The opening of the exhibition Tradition and Continuity by Professor Konchutsanev and Assistant Professor Robert Tsanev turned into an important event in the cultural life of Tryavna in 2008. In 2009, the exhibition of photographs by Professor Anton Donchev in the Daskalova House was a major accent of the traditional wood carving festival. Уважаеми майстори на дърворезбата, скъпи съграждани! Отново сме в двора на знаменателната за всички нас Даскалова къща, за да се случват нещата, а нас те се правят с любов, с обич и с уважение към другия и към труда на творците. Аз искам с радост да открия втория салон по дърворезба, да пожелая творчески успехи на участниците и, разбира се, винаги добре дошли в нашия град. На добър час! Tryavna iconography. The artistic achievements of the Tryavna icon painters are also described as magnificent. Among the most noted artists that have created these masterpieces are Papa Vitan Tsonyov, Simeon Tsonyov, Ioanniki Papa Vitanov,
1794-1854, Витан Койов, 1796-1849, Досю Койов, Захария Цаньов, Поп Димитър Кънчов, Цоню Симеонов, Петър Миньов. Now, these precious icons are housed in a special building adapted for their preservation and restoration. Following a visit to the museum and an encounter with this enigmatic world, a spiritual change is inevitable. A real landmark of the city is the first and only museum of Asian and African art in Bulgaria. Here, you can see unique artifacts from Tibet, Nepal, India, and Africa. Уважаеми съграждани, драги гости, добре дошли на официалното откриване на Славейковите празници за 2009 година. За пети път нашия град е домакин националните Славейкови празници. Както беше споменато, те се провеждат под патронажа на президента на Република България, господин Георги Първанов, с любезното съдействие на Министерството на културата и Министерството на финансите. Празниците са израз на нашата почит и преклонение пред баща и син Славейкови. Две личности дали толкова много за възхода на българската духовност, за възмогване на българския народ, за развитието на българската книжовност, литература и култура. Като министър и творец по дух и призвание, винаги се вълнувам, когато се изправям пред наследниците на богатата културна традиция на един град. Родил толкова много будители, революционери, градители и творци на България. Поздравявам ви за силния дух, с който пазите блестящите традиции, наследени от времето на фамилията Славейкови. На добър час! An important part of the cultural life of Tryavna is an event which is emblematic for the city, the annual Slaveikov Days. The event takes place in early June, and if you're a guest of the town, you'll experience the unique creative atmosphere of Tryavna during those 4 days. During the festival, there are different concerts, exhibitions, book fairs, theater performances, and a chance to meet artists from the whole country. The festival's culmination is the gala evening of the award presentation, named Slaveikov Prize for Best Lyrical Poem. The mayor of the city, as well as many guests of the literary elite of Bulgaria, are present that night. Participation fees for all events are symbolic, so that everyone can visit the events of interest. Foreign guests will be particularly impressed by this event, and the memories of the life and people of beautiful Tryavna will linger on. The municipality management pays special attention to young people of the town and their development. The presence of the mayor at the graduation balls confirms this fact and testifies to the attention dedicated to the future young citizens of the town of Tryavna. Ивалена Гатева.
представителите на Чили, Коста Рика, разбира се, на нашите сънародници, ансамбъл Стока Багайди от град Смолян. La cámara, la cámara. Al cielo jamás regresó, tu mano ha criado a la escuela, a Cartago, Punta Arenas y Limón, a Guanacaste que es tierra preferida de mi corazón. En América una laca fulgura, es Costa Rica la reina del café, en su meseta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Той е един от немногото деятели на национално-освободителното движение, за когото българския народ е сътворил песен, която се пее и сега.
ще дойде дългоочаквания момент за всички участници, а именно обявяване и връчване на наградите от 4-тия национален театрален фестивал Трявна 2009 година. Имам удоволствието да поканя на сцената бележития български актьор Христо Гърбов, който ще връчи наградите и пакетите. Какво ще ги направя? Ще връчиш. Ще връча, добре? Да. Моето ще бъде връчване, няма да я връчвам. Добре, айде сега. Първа награда, коя е? Или откъде ги почваме награди? Значи ще започнем от поддържаща мъжка роля. Поддържаща. Георги Ганчев за ролята на Себастиян в пиесата Благородният испанец. По-добре жената излезе. Да. Поддържаща женска роля. А тя е на Николета Гутева. Петър Ангелов. Снимка. Тук се казаха почти от всички хора, които излезнаха на сцената, едни и същи думи. Доверие, приятелство. Аз се радвам и миналата година пожелах и сега пак пожелах, освен това, че вие трябва да изпълните ролите си, да имате възможност да контактувате и да запазите добри спомени от Трявна. Благодаря и това, което беше споделено за нашия град, който много обичаме, и така както вие споделихте, че се гордеете с вашите актьори, аз също се гордея с нашите актьори и с моите съграждани, защото ако града впечатлява и е по-различен, той е благодарение на това, че в него има жив дух, който сме наследили от нашите предци и се стремим да предадем на бъдните поколения.